Okay, so this should be starting soon if people are actually gonna hopefully show up for this. Only 2 people showed up. Ну, да, что-то никого в канале нету. 양 선수의 DNU 체크는 완료가 되고요. 멘토 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 찬인 디오님이 누구시지? 몰라요. 목사님 안녕하시고, 이게 설정이 됐는지만 보고 빠르게 시작을 해보면 될 것 같은데. Okay, I guess the first match is gonna be Terran vs Terran. 호식 차리가 시즌2가 설정되고, 고강민 선수를 보지 못한다는 게 조금 마음이 아프긴 하지만 뭐 어쩔 수 없죠. I have to look up these fish IDs because he didn't put names yet. 지나간 거기 때문에 이제 빠르게 이제 3명이서 빠르게 진행을 해보도록 할게요. 멘토 가겠습니다. PC3에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1, 아프리카 TV 혈잡은 BJ 호기가 방송하고 있는 전략 시뮬레이션 게임이고요. 테란 대 테란전 2세트 맵 토론 경기. No, they're both Terran. 조병세 선수 대 이영웅 선수, 이영웅 선수 대 조병세 선수 Okay. 경기 가도록 하겠습니다. It's Lee versus 하도록 할게요. Cho. 지금 테란이 3명이기 때문에 So, 장기전만 나온다고 Sexy versus Sky High. 숫자는 솔직히 기권이 나왔기 때문에 적다고 해도 막 진짜 한 3시간, 4시간 Crap. 그렇게 할 수도 있어요. 진짜 오랫동안 할 수도 있기 때문에 빠르게 진행을 했고요. 먼저 보시는 5시 진영입니다. Oh my god, this is autistic. I don't even know what the IDs are. Fish. 다음에 보시는 7시 진영입니다. Okay, Sky High is the brown Terran. 조병세 선수의 진영입니다. 7시 진영. That means that. 조병세고요. 이제 테란전인데 sure. 승자전에서도 지금 테란이 기다리고 있어요. 승자전에서는 BJ 사태 김태형 선수가 대기하고 있는 모습이죠. 장기전 안 나오면 장기전 할 수 있는 선수들이 아니에요. I guess the yellow Terran would be Sexy. 장기전 할 수 없는 선수들이라고 하는데, 이영웅 선수가 그래도 어쨌든 이 선수가 방송하신 지도 꽤 오래됐고. Hi, Mr. Ian Black. Where do you want me to put the text? Trojan. Here. 조병세 선수는 솔직히 게임을 거의 보지 못했습니다. 조병세 선수의 게임은 이 선수가 뭐 플랜에서 많이 추천한 것도 없고 방송을 시작한 지도 Is it in the way still? 그렇기 때문에 조병세 선수의 게임 스타일은 많이 본 적이 없거든요. 뭐 프로 때는 Because I do put the VODs on YouTube and it would be weird. People don't see what I'm talking about in the chat. Okay, normal kind of proxy racks going on just to float the racks. Yeah, I mean, according to the name, we have Sky High versus Sexy. Black zone. I guess. There. Here maybe. 그런데 조병세 선수가
선수도 정찰이 안 좋아요. 이 와중에 닉네임이 심심해서 Right here. 팬감님이에요. 닉네임 아주 좋은 닉네임이에요. 여러분들 심심하면 팬가입을 하세요. 네, 일단 어쨌든 정찰이 양 선수 다 좋지 못하고 바이오닉은 5시 쪽으로 가지고 있지만 이영웅 선수도 바이오닉을 가지고 있는 상황입니다. 원팩토리에 올라가고 있는 양 선수의 모습이죠. 원 바이오닉이 가고 있지만 얘기하고 있는 모습이에요. 아주 닉네임이 좋아요. 우리 심심해서 평가님 아주 좋은 닉네임을 가지고 계시네요. 네, 현재 이제 Alright. 바이오닉의 숫자 So let's see what's going on in this game. 2마리까지 생산했고 일단 상대 SCB를 보자마자 상대가 한시라고 착각하고 있어요. 조병세 They're just scouting each other, 네, 상대가 한시라고 착각하고 lifting out the barracks. Made 2 marines each. 한시 아닌 거 보고 입구에 아무것도 없으니까 한시 아닌 거 예측하고 5시 쪽으로 바이오닉 배치해주고 있죠. 그래서 원팩에서 빠르게 앞마당 커맨드 해주고 있는 조병세 선수. 그 반면에 이영웅은 And then we have 2 facts before command center for Sexy. And then we have a command center for Sky High. So this is kind of a risky strategy. He has to do damage with this or he's going to be economically behind. So he's getting Vulture, gonna kill these Marines. Ah! The Vulture is getting focused. And the Vulture goes down. So now this is not going well for Sexy. Okay, but now he has more vultures and he kills the Marine, kills the SCV. Now he has 2 vultures and I think Sky High realizes what's going on because he's transferring the SCVs away from his expansion and is gonna try to defend. He can't mine from it right now because he doesn't have a second factory to make vultures out of. He picks off that 1 vulture, so now actually we still have a decent amount of vulturage going on. But now glass coming out from 2 factories. There are no add-ons, so these vultures, they did not have any. Okay, so vultures of Sky High drive back the vultures of Sexy, and now there's Goliaths, and they're gonna delay whatever the plans are for Sky High and prevent him from mining from his expansion. Lifting off actually makes the command center take a bunch of damage from the rockets. And more Goliaths come in. He is probably not going to lose that command center. Ah, okay. So there's more. And he's making a Marine. I don't know why. Not sure what that did. But now the Goliaths are containing Sky High, while Sexy is taking a command center. And if he keeps this contained until his command center is done, then he'll be at least even. But if he can keep this contained longer, maybe by getting some tanks out, then it's gonna be actually really tough. So there's 3 factories for Sky High. He's getting that add-on to get tanks. Ah! He loses a Goliath for free. Okay, and then we have more Goliaths coming out. And we have 2 add-ons coming up. And a scanner will be coming up soon.
상대로는 만들 수 있습니다. So the Goliath contained at the bottom of the ramp is preventing Sky High from actually taking this expansion, but Siege Mode is going to come out soon, and the tank, and he's going to push back the Goliaths, take his expansion, and thing is, Sexy is actually mining from his base. Thanks, Weinzerk, for following. Now that tank is there, but it just drives back the Goliath a little bit further back until the siege mode is done. He can't actually retake his base. So while he might have more CVs than Sexy, he's not mining more. And he actually goes down the ramp to kill the Goliaths after the siege went down, and he's gonna kill the barracks that's spotting. Sexy actually gets his own tank to save the barracks and also siege. He's making from 2 factories and has a little bit of a light contained there with his own tanks. But the tanks of Sky High are coming out to actually kill this little contain and to kill the racks and break out. He did suffer some damage, but he does have more units. So Sexy has to go back and kind of turtle on inside his base, but I don't think he has anything to defend with. The SCVs of Sky High are actually chasing the tanks and blocking them from entering their own base. So now they both siege, and those tanks are forfeit. So now you're gonna have to fight with maybe SCVs to defend. So there's one tank that's sieged, but he needs to... Don't lose the tank. Oh my god, this is hard. Okay, so there's 3 tanks, and Sexy can siege on the high ground, but this is really annoying. He's losing SCVs. He might want to evacuate them right now, or just fight with them. Fight with them's good too. So there's only tanks left, and he used the SCVs to actually kill the remaining tanks and retake his expansion. Of course, that's a huge amount of SCVs lost. He's 17 SCVs behind. So when he was... Is it possible to put the text in the black zone? It's possible, but then... which part? And then the Goliaths are actually coming up to the tanks and making them unsiege. And re-siege. So Sexy might still hold this, but he's still taking serious damage. Okay. And he's actually pushing out to kill this contain, but he has only 2 factories. I don't know why he thought that was a good idea. He's gonna lose all of his SCVs trying to do this. And rip SCVs. And Sexy GG's. So he went from having a nice contain, but then actually missing the timing to move away his Goliaths and losing them all. There's more people in the channel, but 어쨌든 김태형 선수 대 조병세 선수의 승자전 매치입니다.
So I could okay. 그런데 기다리는 What I could 거 do 와중에 is 제가 홍보 한 번만 해드릴게요. 피지석 왜 튕기지? I could move 저희는 안 튕깁니다. everything over a little bit. 네, 저희는 안 튕깁니다. 네, 끄기만 하셔도 됩니다. 네, 끄기만 하셔도 되고요. 네, 저는 문제 없어요. 제가 봤을 때는 소음님만 문제인 것 같아요. 여러분들 현재 시청자가 70분인데 업이 열색입니다. 다들 어까 즐겨찾기 꿀잼각은 돈이 안 들거든요. 어까 즐겨찾기와 꿀잼각은 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠고, 일정 한 번만 말씀드릴게요. 내일 일정, 네, 호식 BJ 호식 스타리그 시즌2 이제 32강 F조 일정을 말씀드리겠습니다. 바로 내일이고 2주차 마지막이에요. 2주차 마지막. 이제 F조 매치는 김명훈 vs 박수범, 이 경기는 유영진 vs 장윤철입니다. 네, 일단은 조금 어떤 선수가 올라갈지 예측하기 좀 어려울 것 같아요. 왜냐면 이 네 선수 To do this, or I could 다른 선수들도 너무 잘하는데 여기 일단은 I could do it the other way. 원저그 원테란 투토스 여기 일단 종족 밸런스도 좋고 내일 경기는 솔직히 기권 안 나오면은 괜찮을 것 같아요. 진짜 재밌을 것 같아요. 일단은 종족의 밸런스가 너무 좋아요. 동족전도 솔직히 없고 지금 뭐 승자전 패자전에서 동족전 나올 수도 있겠지만 일단 현재는 상당히 괜찮은 종족전이거든요. 그리고 이제 다음 주 수요일날 3주차죠. 3주차는 이제 32강 G조 이몽규 선수 대 이재훈 선수 저기 테란, 한두열 선수 대 하늘 선수 Okay. 프로토스. 네, 다음 주 수요일 날 있고요. 모든 리그는 오후 8시입니다. 저 클랜 리그와 스타 리그를 진행하는데 클랜 리그는 토요일 월화, 스타 리그는 수목금이에요. 그다음 모든 리그는 오후 8시니까요. 오후 8시에 오후 8시 호식 스타 리그, 호식 클랜 There 리그 you 생각해 주시면 될 것 같아요. 그리고 이제 다음 주 목요일 날 마지막 32강이거든요. 다음 주 이제 목요일은 I made a little bit of space on the right for it. 조기석, 김성현, 태태전이에요. Huh. 조기석 선수하고 Let me 김성현 선수 매치고요. move it 이 김윤중 선수하고 down 서민기훈 선수. and 서민기훈 make it 선수는 bigger. 아는 사람들은 알고 모르는 사람들은 모르더라고요. 뭐야 이 족밥은 하면서 모르는 사람은 또 모르는데 아는 사람들은 모르는 사람도 있고 사람마다 틀려요. 서민기훈. 일단 17분이 됐구나. 어쨌든 여러분들 호식 스타리그 아직 일정 많이 남았으니까요. I'm so confused, like what, who didn't show up, who showed up. Well, I mean, we saw who showed up. Maybe Team Liquid has a better idea of who was supposed to play whom, because only 2 people showed up in the channel to start. 오후 8시에 BJ 호식 방송 이렇게 생각하시면은 편할 것 같아요. Kim 8시에 방송. 8시에 호식이 방송. versus 이렇게 Cho. 머릿속에 인지를 하란 말이에요. 막 So 친구가, 야 놀러 가자. 8시? Kim Taeyeon 8시? 호식. So Ample 호식 클랜리그. versus Sky High. 그래요. 어쨌든 오후 8시에 많이 놀러 와 주시면 감사하겠고요. 멘트로 Okay, so at least Ample showed up for his match. Lexus Sashin is Ample. This guy. Here. No, this way. This guy. Okay. I don't think Hoja showed up. No Zergs ever. TBT again. 어쨌든 이제 먼저 보시는 7시 진영입니다. 7시 진영에 위치한 김태형 선수의 모습이죠. 승자전에서 이제 제일 먼저 Defio and no Zerg. 김태형입니다. 해안색깔 테란 7시고요. 지금 불주 형님 와주셔서 정말 감사합니다. 불주 형님도 뭐 그렇게 자주 오시는 분은 So at least we know that White is Ample. 해주시고 정말 고마우신 분이었어요. 자주 오면 참 고마울 것 같아요. 네, 어찌됐든 열혈 팬도 들어오시면 더 고마울 거 아시답니다. 어쨌든 7시 진영에 위치한 And then Brown is Sky High. 닉네임으로 유명한 이 선수는 KT 점프 게이머였습니다. 김태형 테란 유저고요. 7시 해안 색깔 테란입니다. 그리고 이제 다음에 보시는 한시 갈색
테란. 조병세 선수의 진영이죠. 한시 진영에 가이스 테란이고요. 조병세 선수입니다. 어쨌든 다들 엇가지게 So if Sky High wins this game, he moves on. This is technically the winner's match because Hoja didn't show up. 카테고리 상단에 올라갑니다. 재방송도 올라가고 참가하는 선수들, 그러니까 이제 당일날 참가하는 4명의 선수들 혹은 2명의 선수들의 Yeah. 방송도 So this is the winner's match. 호식 스타리그 시즌 2라고 해서 Ample didn't show up as first either, but I guess he knew that he was playing in the second game, so he didn't need to come right away. 참가하시는 BJ 분들한테도 도움이 되는 리그라고 생각이 듭니다. 데뷔 신청 결과는 언제 나요? 아마 중순쯤에 날 거예요. And 제가 이게 데뷔가 바뀌었어요. 원래 매달 한 번 나왔는데 loser of this plays against. 바뀌었어요. 어쨌든 빠르게 Nice. He's harassing the SC, making the barracks, which slows it down, 괴롭혀주고 있는 김태형입니다. and he harasses it again. 배럭 짓기 전에 정찰 가져오는데 And more CVs come to. 운빨 보세요. 김태형 선수 집입니다. 어쨌든 정찰 He's still able to harass. 상대 배럭 짓고 있는 걸 최대한 견뎌주고 있고 이거 And the other CV is low, so finally the barracks gets complete. But wow, he just does. I mean, he just does damage to the SCVs, and maybe he can even go into the base and kill one. Yeah, it's especially bad because all of them were Zerg, and you know, if you wanted Zergs in the later rounds, well, they didn't even try. At least Beast showed up for his second game, but he should have showed up for the first one as well. Yeah. There. It was supposed to be like this. And then I took this. 이게 5시 정찰한 다음에 상대가 원서치와 빠른 정찰이어서 11시도 정찰하지 않을까 생각을 했는데 그냥 바로 7시도 정찰해가지고 있고, 근데 이게 SCB가 피가 없는 SCB여서 몰라요. 피 없는 SCB다 보니까 빼주고 있고. Okay. 이렇게 된다면은 지금 김태형이 So there's one factory expand, and he gets add-on. We're getting a bunker here. Not sure why. 정말로 초반 출발이 엄청나게 좋았고, 어쨌든 이 와중에 이제 원팩토리 따라가고 있는 모습인데 모릅니다. 이제 볼 수 있어요. 이제 볼 수 있는데, 야 이거 본다고 해도 지금 상태. And he has 3 Marines. I mean, he's gonna be pretty safe against vultures, but I'm not sure if the 100 minerals is actually worth. I'm not sure what purpose. Well, now it's worth because he absolutely wrecked that low vulture push. So is he skipping vultures? I'm not sure what Ample's plan is. Yeah, so he doesn't seem like he wanted to get a vulture. He's getting 3 factories right away. 어쨌든 승자전 반판이기 때문에 집중해야 할 것 같아요. 어쨌든 현재 김태형 선수 3팩토리 한 번에 올라가고 있는 모습이고요. 조병세 선수 같은 경우는 일단 투팩 올려주면서 벌처, 그래서 벌처의 마이너를 눌러주고 있는 모습이고요. And then 아직까지 상황으로 we'll see what Sky High does. 역시 좋을 수밖에 없는 빌드를 먹고 들어갔기 때문에 김태형 선수가 좋을 수밖에 없는 상황이에요. 야, 이 와중에 더닐라이트님께서 호시거 땡스 감사합니다. 우리 상금토님도 안녕하시고요. He's moving his vultures around, but oh no, there's vultures right there. But 꾸준히 벌처를 생산해주고 있는 김태형 선수. did he go for CC before factory? Is that why he made the bunker? 물론 늦게 완성되긴 했지만 어쨌든 3팩토리 올려. Because he is making the vultures. 이 마인은 의미가 없어요. 빨리 탱크가 I'm not sure why he made that bunker. 못 이깁니다. Is bunker expand a build in TVT? I honestly don't know. 어쨌든 여기서 이제 벌써 나와주고 있고 커맨드 가지고 있죠.
바이오닉한테 배럭 두들겨 맞고 있는 조병세 선수인데 잘못한 I'm not sure when he came back, but he's playing in this tournament now. 지금 일단 벌초 올라가는데 벌초 몇 마리죠? 일단 아직은 조병세가 벌초가 더 많거든요. And then yeah, there's a vulture battle in the middle, and 원벌초 서로 한 마리씩 잡혔고 seems that Sky High is winning this battle, so Ample just falls back. Hey Nerdle. 피 없는 벌초는 김태형 선수가 더 많고요. 일단 어쨌든 김태형은 3 팩토리. 일단 조병세 선수도 And then there's 5 factories for Sky High and 3 for Ample. 아이콘 사는데 돈 No, it's actually winner's match. 어쨌든 여기서 현재 팩토리의 숫자 5 팩토리. Because Hoja decided to not show up. 김태형 선수가 계속 좋을 수밖에 없어요. 김태형 선수가 계속 좋을 수밖에. No, it's at the same time every time. It started 25 minutes ago. 이거 회전력 한 타이밍 잘만 노리면 타이밍만 잘 재면은 혹시 몰라요. 혹시 모릅니다. Okay, and there's a armory going down. We already have an armory that's not upgrading anything for Ample, and a lot of vultures for both players. Kind of good with such a open map. And then we have a battle between the vultures, and Sky High is cleaning up. And these vultures are toast. Yeah, so we have a ton more vultures and a ton more factories for Sky High, but there's a bunker that's empty. Awesome. Where did the Marines go? Did he bring them with? The Marines would be very useful right now. So the mines are being laid to kill the tank. He scans to kill the mine, maybe, yeah. So he kills the mine. But the vultures are actually killing the SCVs. This is not going to kill Ample, but it's going to do heavy economic damage. So if he had those Marines in the bunker, actually, they're actually even. No, wait, this thing was actually wrong. Yeah, Sky High is ahead by 10 SCVs right now. He just had a cycle, so 8, because Ample just had a cycle as well. So basically 8 SCVs up because of that damage. He has mostly just vultures still. Yeah, it will after this it will be the deciding match between the two losers. So there's a lot of mines laid here. But yeah, 5 factories for Ample. Yeah. Okay, so Goliath's coming out for Sky High, and just tanks for Ample. And the mine actually hits the tanks of Sky High, but the siege tanks of Ample get kind of wrecked. Ah, he gets the tank. So they kind of just traded forces. Vulture is still pretty good units, even though they do almost no damage to tanks. They're still able to lay mines and give vision to the tanks, so eventually they'll be phased out, but right now vultures are being very effective. Ah, he has to scan and kill that mine that's delaying his third, while Sky High, he hasn't taken his third,
So actually he's gonna be economically behind. He has the mines in his third. So he's gonna do a 2-base kind of push. Ah, okay, so he does take a third. That's not a mineral only. But it's behind the timing of Vulture run by. Actually killing some SCVs, Vultures. So Ample maybe did a little bit of economic damage, but he did lose his Vultures. So Sky High is gonna have that third gas, but while gas is important, you still want to have all those minerals as well. So okay, so actually he's taking a fourth as well, Ample is, and the fourth will be behind the time of the third of Sky High, but the push is actually cutting off his ability to take that fourth. And he's taking the high ground, Sky High is, to actually attack the third mineral only. If he knew that the fourth was going up, he would cancel it. And now the third is being denied when he forced to lift off. Wow. So because he did go for a later third. Oh, he's going Wraiths with Cloak. He's switching into that on 3 base. Ample has almost a ninja third base. I mean, that was his fourth, but he's gonna try to retake his third, the mineral only. No, there's a Wraith right there for Ample, and it's cleaning up the tanks. It's gonna kill this SCV because the repair is Imba, and they will actually out repair the DPS. And then Ample is pushing out, and now there's 2 Wraiths for both, 3 Wraiths for. Oh, he's gonna lose all his Wraiths. And GG's. He didn't have a scan left for the Cloak Wraiths. So Sky High easily advances to the round of 16. We have Ample versus Sexy, deciding match coming up. Yeah, I'm casting on a robe. Well, yeah, TTs can be fast. When one player is obviously better. Okay, they're both saying go go. He's making. This is gonna be like the fastest TVTs, unless this one, actually, maybe the Sexy and Ample are more matched in skill level, so. These might take like a year. Yeah, circuit breakers. Yeah, that's what I'm thinking, because they're both not so good, so they're gonna be closely matched.
저만의 컨셉을 이렇게 만들기 위해서 일부러 듣기 불편할 정도로 수업이 아 그래요? 근데 내일 일단 멤버가 듣고 가는 그런 드립은 좀 자제해 주세요. 왜냐면 이게 참가하는 선수 많습니다. 제 방송도 보시면은 참가 선수 날 수 있어요. 1점도 날 수 있고요. I mean, I actually thought that if Hoja showed up, he'd actually win. But yeah, one of these guys is going to be in round of 16. They're not quite as good as Hoja, so I'm disappointed that he decided not to actually play. 아닙니다. 팩트라고 하지 마세요. 왼쪽으로 가도록 할게요. 여러분들 제 혓바닥, 제 발음 때문에 보기가 싫다. 처음에는 보기가 싫어요. 한 3번 정도 봐보세요. 3번 정도 보면은 적응됩니다. 적응되고 I mean, like, 친해져요. 좀 친근하게 느껴져요. 근데 이런 병 I like Jaedong owning. 나라도 열심히 살자. 이런 식으로 좀 친근해진다. Nice to see, because you know he's gonna get owned 한 3번에서 5번 by Flash. So PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1 아프리카 팀이 현재 BJ 하지만 열심히 하는 BJ 호식이가 방송하는 호식 스타리그 시즌 2 제32강 2조 최종전입니다. 최종전 1세트 서킷에서 yeah, we had a long TVT because both of the players were good. 왜 굳이 적응해야 되나요? Basically, it came down to the side expansions. The middle was not able to be taken. So when one of the players lost the bottom location and the top location, he GG'd. No, that means you probably don't make ASL. 원래 이 새끼는 이런 새끼니까 보자 이런 식으로 된단 말이에요. 호식님 열심히 하는 모습 열심히 하시는 모습 정말 보기 좋아요. 근데 혀 길어지는 수술을 받으셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 어쨌든 경기가 이제 시작됐고요. 먼저 보시는 11시입니다. 파란 색깔 테란 일단은 아까 조병세 선수한테 좀 안타깝게 패배했죠. I already forgot their AKAs. 나가요. 센터입니다. 센터 8배로 김태형 선수가 은근히 이런 센터 8배로 플레이 많이 하거든요. 김태형이고요. 이제 다음에 보시는 7시 하얀 색깔 테란입니다. 최종전에서 기다리고 I guess this is 이영웅 선수의 진영입니다. Blue's ample 하얀 색깔 테란이 영웅이고 and White's 센터거든요. 센터. sexy. 김태형 선수가 센터 배너 같은 걸 좀 많이 하긴 해요. 예전부터 많이 했습니다. 몇 년 전부터. 전진 8배럭, 센터 8배럭을 좀 좋아하는 선수예요. 근데 저 곧 입대하는데 꿀보직 좀 알려주세요. 그거는 네이버한테 물어보세요. 야, 그런데 대각. 그런데 대각 좀. Yeah, best of 3 TVTs. 일단은 지금 빠르게 대각 정찰을 이영웅 선수가. And this is the problem with center barracks. You get harassed and your factory is going to be slow. 조금이나마 늦어질 수밖에 없죠. 그래도 어쩌지 완성을 시켰지만 걸린 상태이기 때문에 재미를 보기가 많이 힘듭니다. Yeah, so Hero is sexy. It's so confusing. Everybody wants to be Hero. That's why Zero chose his nick to be Zero, because he wanted to be Hero, but everybody was Hero. He's like, I'm gonna change one letter. I'm gonna be Zero. Which is opposite of Hero. He went Hero to Zero. Okay. Marine's just kind of harassing. Just one right now, but SCV good unit. So he saves the SCV with 5 hit points, and then there's 1 Marine and 2 SCVs, and that will wreck Marines. So this is why this is not a serious build.
They do choose their names in English because, you know, to make an ID on IC Cup and Fish, you need to have English characters. 생산하지 않고 있었나요? 추가 마린이 조금 늦게 나왔습니다. 그래서 팩토리 주고 있던 S12.4고요. 추가 마린이 좀 늦게 나와가지고 더 흔들리고 있고. You have to choose it in ASCII. There is no Hangul in IC Cup or Fish. I mean, some people just write transliterated Korean like Baekho. I'm just looking at the Fish article on Wikipedia. 김태형 선수 이제 원팩 마당할 것 같거든요. 이영우 선수 같은 경우도 현재 상황으로는 원팩 마당. Well, clearly not, because Baekho is not Baekho's real name. 어느 정도는 성공한 겁니다. 손해는 아니에요. 네, 이거는 김태형 선수가 성공하고 성공했어요. 충분히 성공했고 상황이 좀 안 좋아졌습니다. 어쩌다 보니까 이게 원서치한 거에 비해서 이게 이영웅 선수가 바이오닉을 꾸준히 생산했으면 몰랐는데 첫 번째 바이오닉 생산한 다음에 Eyewater's pretty bad. 안 찍었어요. 안 나왔거든요. 두 번째 바이오닉이. 네, 조금 이게 원팩토리 빨리 찍고 S12 찍고 막 하다 보니까 For GN, as I call him, it's pretty bad. 김태형 선수는 현재 벌처가 한 마리입니다. 하지만 지금 이영웅 선수 같은 경우는 벌처를 잠깐만요. 이게 맞거든요. 어쨌든 이영웅 선수는 벌써 두 마리 찍었거든요. 한번 달려들고 있고. Do you really want me to say, you know, Kim Tae-young is getting his second factory? 네, 지금 투발전으로 공격해 주는 거 나쁘지 않은데 탱크가 나오면 의미가 없죠. 아, 탱크 나왔고 빼야죠. 안 빼는데요. 그냥 싸워주고 있는데 이거 그냥 싸우는 건 조금 오바입니다. 이거 어떻게든 상대 벌쳐 잡아주려 하는데. Okay, the Marines are just gonna get wrecked. This is not a very effective push for 여기서도 손해 봤죠. 네, 이영. 이영 선수가 손해 봤어요. 그래서 앞마당 완성됐고 쪽도 앞마당이 이미 완성됐습니다. 어쨌든 이영 선수가 지금 어떻게든 게임을 이어나가고 있는데 상황이 안 좋아요. 엄청나게 출발이 좋은 줄 알았는데 상황이 좀 많이 안 좋습니다. 일단 이 와중에 이런 센스는 좋아요. 센스는 좋은데 just blocking off the entrance with barracks. 원탱크 공격 바로 해주고 있는 김태형 선수의 모습이고요. 여기서 전투 펼쳐주고 있는데 You know, Lee Jae-dong's name is actually J-E, not J-A-E. Pretty much every transliteration translates it as J-E instead of J-A-E. You don't know, 이거는 동안 이제 투벌처와 원탱크 보내주고 있는데 이 정도의 병력으로는 재미를 볼 수가 없죠. 이건 좀 오바예요. 여기서 전투하면 안 됩니다. 이거 탱크 잡으면 안 돼요. 마인 터지면 대박이긴 한데. mine drag. 터지면서 김태형이 Tank goes down. 야, 이거는 원탱크는 유일했어요. 이영웅 선수의 센스가 돋보이는 방금 전에. How am I gonna remember which of these guys? Okay, Sexy is Hero. Or Hero is Sexy. I'll just remember that Hero is Sexy. Okay, so this tank goes down. I just keep forgetting. Because blue is ample and white is sexy. Okay, so we got third factory going down. Kind of just pushing out the tanks, clearing out mines. And then the vultures actually go and strike from the back, just to be annoying. 그렇죠. ISK 0551.
야, 이거 많이 열마리. So both players 야, 지금 4벌 kind of 있습니다. 4벌 still only have 2 bases. 진짜 잘 들어갔고. 이건 또 상황이 이영웅 선수한테 좋아질 수밖에 없죠. 이영웅 선수한테 넘어가고 있습니다. 자, 일단 김태형 선수 1군이 너무 많이 잡혔어요. 방금 전에 그 빈집 4벌처 때문에. 현재 인구수 57대 인구수 48이고요. 아직까지 상황을 봤을 때는 이영웅 선수가 조금 더 상황이 좋은 상황입니다. 현재 빅토리의 숫자 3 빅토리 상태. Yeah, the vulture rumba is very effective harassment. Even though it takes 3 shots to kill something with having the high HP on the SCVs, it's still a lot of vultures. 어찌됐든 이제 탱크 시즈모드 해주고 있는데 지금 시야가 양 선수가 밝혀져 있기 때문에 뭐 시즈모드 거리 제기로 재미 보기에는 조금 힘들지 않을까. 이 와중에 오른쪽에 있던 마인 때문에 The mine just wrecked that tank. I mean, the other tank's gonna get repaired. 어쨌든 지금 투팩토리 병력 생산해주면서 투 서포트 올려주고 있는 김태형 선수의 모습이고. Rates for ample. They're gonna be faster than wraiths. For sexy, and then there's a Goliath kind of hitting the. And this is why, because we got a faster third. What? Ample's just going around to go to the third and deny it and siege there. Well, the third for... Yeah, his third is slower, but if he can deny this... no. There's the one tank on the high ground that actually protects the third of Sexy. So now Sexy is ahead economically. He has that mineral only already up and running, but if the wraiths from 2 starports surprise the white player, then he only has 1 Goliath to defend himself, or 2 actually. So he's probably going to be fine for a while. It's only 1 wraith from one starboard. It's going to be a lot more. The vultures run in, and he's actually going to engage and push through and go around the tanks in the middle. So the Goliaths actually get wrecked. So now he knows about the wraiths, and the SCVs are blocking the ramp, so the vultures cannot come up. And the mine track just kills the SCVs and one of the tanks. So okay, so the wraiths can actually go and start being annoying. So Ample kind of stabilized, didn't lose everything, but lost a bunch of SCVs, taking a 4th, while Sexy is gonna take a 4th of his own, as you can see on the minimap. $100 is like $1, but I mean the... Okay, so vultures keep harassing the SCVs of Ample, and Sexy just being more effective with his harass, and now he's actually 16 SCVs ahead.
김태형 선수 상황 괜찮았는데 But 이영웅 선수가 4 벌처한테 command centers are already up, 일단 벌처한테 so he's gonna 이 와중에 be able 골리앗이 to. 좋긴 한데 골리앗이 또 있어요. So now there's 4 김태형 선수 태클 던지면 안 되고요. wraiths, 5 wraiths, and they're the Goliath 가능성이 조금 있습니다. 4 sexy was not firing. Of course, he loses like 3 wraiths killing 2 Goliaths, which is but now the 3 wraiths are gonna start killing tanks, and there are 3 wraiths for sexy, but the tanks are gonna still go down, so he's gonna be cost efficient like that. But then more vultures come in to kill SCVs. They're driven back by sieged tanks, and they're gonna keep harassing. These vultures have been very effective, and yeah, sexy wins. Vultures OP. You heard it here first. 진정하세요. 폭동하지 마세요. 진정하세요. 리스트 경기 내용 그다음 문제로. So now we have match point. 그럼 이거 메인보드 무한 부팅 되거든요. 메인보드 고장나서 어떻게 해요? 메인보드 바꾸면은 30만 원 들어요. 메인보드를 바꾸려면은 한 2, 30만 원 든대요. 디바. 진짜 멘붕. 이거 근데 약정이 아직 9개월 남았어요. Seems sexy was 9개월 남았는데 어떻게 하는 much more effective with his harass. 약정 9개월 남았어요. 약정 9개월 남았어요, 여러분들. 약정 9개월 남았는데 메인보드 교체해야 한대요. 멘탈 나가겠다, 진짜. 땡감님 안녕하세요. 인포할게요. Just because it's 7 a.m. doesn't mean you can't have a party. Just have to know people that stay up all night. He has an add-on, an unofficial add-on to show the units on the screen. 그럴 거면 그냥 위약금 내고 폰 새로 사는 게 나음. 아 그래요? 위약금을 내고 폰을 새로 사는 게 낫다고요? 20만 원 메인보드 이거 줄 바에는 진짜 골치가 아프네요. 어찌됐든 근데 9개월 남았으면 Side hose MVP, more like side bros. 내가 알기로는 9개월 남았으면 어찌됐든 경기가 이제 시작됐습니다. 먼저 보시는 11시 진영에 위치한 보라색깔 테란입니다. 전세트 유리했던 경기 상대방의 벌처한테 너무 많이 흔들리면서 경기 내줬죠. 11시 김태형의 모습입니다. 11시 진영 위약금이 메인보드 값보다 낮게 나올걸요? 아 그래요? 좋은 정보 감사합니다. 민상님 Okay, 좋은 정보 주셔서 so 정말 감사합니다. 좋은 정보. ample is purple, and then we have red sexy. 어쨌든 이제 다음에 보시는 7시 진영입니다. 이제 현재 1대0으로 앞서가고 있는 빨간 색깔 테란 이영웅 선수의 진영이죠. 7시 진영의 이영웅. 빡대가라 공기계 사는 게 낫지. 그걸 정보라고. 공기계를 사라고요? 공기계는 근데 제가 알기로는 전화가 안 되는 걸로 아는데 전 전화하면 안 됩니까, 여러분들? 어쨌든 양 선수들이 무난하게 서플라이 디팟을 Yes, supply depot is being made. That's what the Korean caster is saying. I don't know if there's any point in saying that, because you don't go BBS in the TVT. That would be very strange, especially since the Vulture will just kill all the Marines. The only strategy would beat is like 14 Nexus. I mean CC, 14 CC or something. 약정을 3년으로 했어요, 제가. 미쳤지. 내 약정을 왜 3년으로 했지? 생각하면 할수록 빡치네요. 야, 이 와중에 이영우 선수. Which he's going for 14 CC. 문제가 많아가지고
휴대폰 얘기하고 있었는데 와 이영훈 선수 땡더블 So actually, BBS would win. 상대가 센터 8배럭 하다 보니까 좀 힘들었었거든요. 근데 이번에는 내가 빌드 먹고 들어가겠다. 이번엔 내가 빌드 먹고 시작하겠다. Yeah, so he's gonna go and get. 김태형은 원배럭 앞마당이에요. 원배럭 마당입니다. 김태형 선수는. Okay, so we have 그렇게 된다면은 지금 a Rax 이영훈 expand 선수가 좋을 수밖에 없죠. 이 땡더블이 from 장점이 Ample and CC 원배럭 first. 마당보다 앞마당도 빨라가지고 SCB No, 충원하고 we did have a 마당 faster Rax. 전체적으로 빠르고 Yeah. 그리고 이 땡더블 자체가 원배럭 마당보다 패턴이가 더 빨라요. 올라가는 타이밍이. So by builds, Sexy is ahead. 230이면 G3 2개 사겠다. Yeah, build order win. 그래요? 야, Yeah, an hour later, his economy is just gonna be so much better. 원이면은 G3를 2개나 산다. KLSS가 아닙니다. G3입니다. Yeah, what's good about Terran Mirror is, you know, there's a lot of defender's advantage as opposed to 저 이거 ZVZ. 쓴지 2년 넘어가지고 무료로 교체 안 해준 것 같아요. 저도 이거 무한 부팅 그냥 무료로 해준 걸로 아는데 뭐 메인보드가 많이 손상됐다고. 내가 호갱인 건가? 어쨌든 여기서 이제 3D 서치죠. Mining out your side of the map is actually better, because then you know, you can use your SCVs to fight while the other guy's still mining. Still get the same amount of minerals total. 이렇게 된다면 어쨌든 이영웅이 좋을 수밖에 없습니다. 이영웅 선수가 어쨌든 땡더블이었고 김태형 선수는 럭더블이었기 때문에 역시 I failed at doing this in my game. Right before this, mined out the whole map, had the mid, and then still lost. Turbo's not gonna mine his main faster, I don't think. I guess a little bit because he didn't Maynard as fast. And now we got Scrate Wraiths. Scrate Wraiths. So one fact into Wraiths for both players. Oh, 2-port Wraiths. They both made bunkers. Interestingly enough, you know, just a few vultures running in would wreck Sexy right now, but he's kind of figured out that this is not going to happen because nothing is coming to his base. So he probably figured that the other player also got that fast expansion. They're just scouting each other with the barracks. They didn't really do much other scouting. So they're gonna find out they both have wraiths. 2 starport wraiths for Sexy as well, and cloak, and 2-port wraith for Ample and cloak. Okay. Yeah, red is Sexy, and then purple is Ample. You can tell when they select their units. Well, first of all, in the top left, they have names, and Neox Hero is Sexy, and Lexus Sashin is Ample. And second of all, when they select the units, you can also tell. And then there's Cloak Wraiths coming in. They kind of wasted their energy. Okay. So this is gonna be like an aerial battle for
Maybe we'll even see Valkyries. 빠지는데요. 김태형도 레이스가 4마리입니다. 이영우 선수도 4마리고요. 레이스 숫자가 같기 때문에 누가 더 점 차이 먼저 하고 누가 더 1.4 Okay, and then 때리고 1.4 잘하는 선수가 we have Sexy moving out on the map with his units. He still has some raids, but he's not going to come in to harass. He's going to just set up, contain. He brought out his Marines to tank shots, and he kills 2 tanks. And the Marines are actually hitting. And now we have Cloak Race hitting each other. And Sexy actually cleaning up everything. And Ample GG's. Whoever said Ample's gonna win just got BTFO'd. 이거 좀 뭔가 아쉽네요. 그 바이오닉의 숫자, 바이오닉의 3마리의 바이오닉이 방금 전 전투에 So 큰 역할을 we have Sexy moving up, and we have Sky High moving up. GG's. Only took an hour. Imagine that. And it was all TVTs.